Good morning. Last type of determination, type 4, typical example. First example, prove that x plus y, x plus a, b, c x plus b, a, b, x plus c is equal to x square, x plus a plus b plus c. Now, first x plus, first left hand side, x plus a, b, c x plus b, a, b, x plus c. So column row 1 plus row 2 plus row 3. In row 1 plus row 2 plus row 3. So row 1, that is x plus a, row 2, that is b, row 2, that is c, row 1 c, row 2 x plus b plus a plus b plus x plus c, remaining b, c, x plus b, a, b, x plus c. So now a plus b plus c plus x, पहला x आगे लखिए x plus a plus b plus c, same x plus a plus b plus c, same x plus a plus b plus c, remaining b, c, x plus b, a, b, x plus c. Take common from first row, that is x plus a plus b plus c. So from first row 1 1 1, b, x plus b, b, c, a, x plus c. X plus a plus b plus c, plus minus plus, 1 multiplied by x plus a multiplied by, x plus b multiplied by x plus c, x plus b multiplied by x plus c, minus b multiplied minus a multiplied by b, that is ab, minus 1, x plus c multiplied by b is better from column 1 minus column 2. So x plus a plus b plus c, in c1 minus c2, c1 minus c3. Okay, so 1 minus 1 1 1, b minus b, x plus b, b, c minus x plus c, a, x plus c. So x plus a plus b plus c is equal to 1 minus 1, that is 0, b minus b, that is also 0, minus अंदर multiply થશે, c x છે minus થશે, c plus થશે, plus minus minus, so c is equal to cancel, minus x, 1 x plus b, a, b, x plus c. Now convert row into column, convert row into column. Rule of determinant, rule number 6. If we convert row of any determinant into column, the value remains same. So x plus a plus b plus c, रो ने कॉलम में कन्वर्ट करसी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम थी जैसे 0 1 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम थी जैसे 0 x plus b b, थर्ड रो थर्ड कॉलम थी जैसे माइनस x a x plus c. Now plus minus plus,
x plus a plus b plus c. 0 0 નું ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરવાની જરૂર નથી. પ્લસ માઇનસ માઇનસ x, b multiplied by 1 that is b, 1 multiplied by x minus b that is minus x minus b. So x plus a plus b plus c, plus b minus b cancel, minus x multiplied by minus x, x plus a plus b plus c, minus minus plus x no square. So x square, x plus a plus b plus c. This is our right hand side. So left hand side is equal to right hand side. This is your answer. Next example number 2. Without expanding, prove that 1 1 1 ABC BC CA AB is equal to ABC A square B square C square 1 1 1. Now without expanding, first left hand side 1 1 1 ABC BC CA AB, left hand side. So 1 plus a plus bc, right hand side a b c a square b square c square 1 1 1. We have to prove without expanding. 1 1 1 a b c b c c a a b, right hand side a b c a square b square c square 1 1 1. This is our right hand side. So both column we have. Now we interchange the row. First column interchanged with third and second row column is interchanged with first. Interchanged first column to first column એને આપણે third column સાથે interchange કરશું. third. So first column અને third column interchange થશે. Properties of determinant: if two row or two column are interchanged, the value of determinant remains same but change in only sign. So આપણે આગળ માઇનસ કરી નાખશું. સો આપણે ફર્સ્ટ કોલમને થર્ડ આરે ઇન્ટરચેન્જ કરશે. થર્ડ છે એ ફર્સ્ટ થઈ જશે, ફર્સ્ટ છે એ થર્ડ થઈ જશે. બી સી સી એ બી સી સી એ બી એ બી સી અને ફર્સ્ટ છે એ થર્ડ થઈ જશે. 1 1 1. ના આપણે સેકન્ડ રો અને ફર્સ્ટ રોને ઇન્ટરચેન્જ કરશું. ઇન્ટરચેન્જ ફર્સ્ટ કોલમ ટુ સેકન્ડ કોલમ. સો માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે, આગળથી માઇનસની સાઇન નીકળી જશે. સો એ બી સી સી એ બી 1 1 1. So ABC 1 1 1 clear. Now here square. So we have to here BC, here CA, here AB. તો આપણે સેકન્ડ કોલમની અંદર A સ્ક્વેર B સ્ક્વેર અને C સ્ક્વેર જોઈએ છે. આપણી પાસે છે BC CA અને AB. BC CA અને AB. સો એ બી સી ફર્સ્ટમાં આપણે કરશું BC CA અને AB. ફોર એક્ઝામ્પલ A B C is equal to 1.
So BC is equal to 1 upon A. BC is equal to A square, CA is equal to B square, and AB is equal to C square is equal to 1 1 1. So left hand side is equal to right hand side. This is your answer. Here our sum is completed. In next session we will start our next example. Thank you.